Okay, so we come to our next sentence. Okay, are you ready? Yes. Yes, okay. So in the last sentence, we learned that we don't play music or fly cakes in cemeteries either, right? Okay, and let's see our next sentence. Okay, let's see. Pew. Yeah. I find that I prefer the watermelon approach. Watermelon đây là người Guatemala, tức là kiểu như là người Việt Nam ấy. Việt Nam là đất nước của Việt Nam đúng không? Thì Vietnamese là người Việt Nam. Ok, or China, Trung Quốc. Chinese là người Trung Quốc chẳng hạn. Ok, sao hoặc là Guatemala thì là tên của cái đất nước đúng không? Guatemala đó thì watermelon là người Guatemala, tức là con người ở đấy. Ok, watermelon chỉ người Guatemala nói chung. Ok, watermelon. Ok, approach ở đây có nghĩa là cái cách mà người ta tiếp cận, cách mà người ta nhìn nhận cái vấn đề về cái cemetery này. Approach, ví dụ như là cái cách mà người ta nhìn nhận về cái vấn đề về cemetery nó khác với những cái nơi khác đúng không? Ví dụ như là ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu thì cemetery rất là somber. Ok, rất là boring, rất là buồn chán chẳng hạn. Nhưng mà ở Guatemala thì người ta nhìn nhận cái vấn đề cemetery nó rất là khác. Approach thì mình sẽ học cái từ approach trước nhé, từ cuối cùng kìa. Ok, approach mình sẽ cùng kiểu như cái cách mà chúng ta hiểu thì mình sẽ kiểu như đang viết vở nhé. Approach. Kiểu như vậy. Ok, approach cách chúng ta hiểu. Ok, lại nhé. Approach. Ok, approach. Ok, approach cách chúng ta hiểu về vấn đề đó. Approach. Ok, approach. Ok, approach. Ok, lại nào. 1, 2, 3, go. Approach. Ok, approach. Về tiếp này. I find that it means I realize. Okay, I find that tôi hiểu ra, tôi nhận ra, tôi tìm thấy. Ok, trong cái câu này chúng ta có thể hiểu là tôi nhận ra. Ok, I find that. Ok, mình như này, find that mình học cái từ find that. Ok, find that. Ok, find that. Right. Ok, find that. Right. Ok, find that. Okay, I find that I prefer is means you like more. Okay, ví dụ như là mình thích một cái gì đó hơn chẳng hạn. Ví dụ như là ở đây là Tony prefer the watermelon approach, tức là Tony thích cái cách những con người ở đất nước Guatemala nhìn nhận cái vấn đề này hơn so với những nơi khác. Prefer tức là Tony thích hơn. Ok, prefer mình làm nhẹ nhé. Ok, prefer. Ok, I find that. Ok, lại nhé. I find that. Ok, I find that. Ok, I find that. I prefer the watermelon approach. Ok, tôi nhận ra là tôi thích cái cách mà người Guatemala tiếp cận, nhìn nhận cái vấn đề này. Bạn hiểu không? Ok, lại nhé. I find that. Ok, I find that. I prefer the watermelon approach. Ok, I find that I prefer the watermelon approach. Ví dụ như là thầy Tony sẽ thích đi bơi hơn là đi chạy bộ. I prefer swimming than running, kiểu như vậy. Ok, thầy thích đi bơi hơn là đi chạy bộ. I prefer reading, thầy thích đọc hơn là nghe. I prefer reading than listening. Đó, prefer là thích cái gì đó hơn cái gì. Ví dụ như là ở đây thì Tony prefer the watermelon approach, tức là Tony thích cái cách mà người Guatemala nhìn nhận, hiểu về cái vấn đề, về cái cemetery, về cái nghĩa trang này hơn so với những cái nơi khác. Alright, you got it, bạn hiểu không? Ok, mình cùng học nha. I find that I prefer the watermelon approach.
right? I find that I prefer the watermelon approach. Okay, 1, 2, 3, go. I find that I prefer the watermelon approach. Okay, I find that I prefer the watermelon approach. Okay, are you ready? Yes. Yes. Okay. I find that I prefer the watermelon approach. Oh, great. So, who find that he prefer the watermelon approach? Who? Yes, Tony, me, right? Tony, he finds that he prefer the watermelon approach. So, who prefer the watermelon approach? Tony. Yes, Tony, me, right? Tony prefers. Tony, me, I prefer the watermelon approach. So, what does Tony prefer? Yeah, he prefers the watermelon approach. That's the way all people approach, right? Tony, he prefers the watermelon approach. Tony is fine that he prefers the watermelon approach. So what did he find out? Or what did he find? What did he realize when he find out? And he finds out that he prefer the watermelon approach, right? He prefer the watermelon approach. Okay, Tony, he prefer the watermelon approach. So who prefer the watermelon approach? Tony. Yes, Tony. Tony, he prefer the watermelon approach. So does Tony prefer the American approach? No. No, not the American approach. Does Tony prefer the way American approach? No, not the American approach. Does Tony prefer the way Chinese approach? No, not the way Chinese approach. He prefer the watermelon approach. Tony, he prefer the watermelon approach. So, what does he prefer? What does Tony prefer? What does he prefer? Yeah, Tony prefer the watermelon approach. He prefer the watermelon approach. Who prefer the watermelon approach? He find that he prefer the watermelon approach. So what does Tony find out? What does he realize? What does he find? Yes, Tony finds that. He finds that he prefer the watermelon approach, right? Tony, he prefer the watermelon approach. Okay, so this is the end of the mini story for the sentence. I want you to listen to this mini story. Listening is the key, straight. Listening to this mini story again and again and again, right? This is very important. Very, very important. Thank you very much and see you in the next sentence.